And welcome to another episode of the MBN Iran Briefing. We're going to launch right into it. There's a lot to cover, lots of news, lots of exciting things happening with MBN journalism. With me today are Min Mitchell, the China editor at MBN, and Yehia Qasim, chief correspondent, who's reporting for us from Israel. So let's start off with the kind of still breaking news, if you will, from Beijing. U.S. President Donald Trump was in Beijing last week, meeting President Xi. And as we're recording today, the president of Russia, Vladimir Putin, is in Beijing as well. A lot of superpower activity happening, people making this trek to Beijing. Tell us, Min, what's going on? What can we kind of figure out from last week's whirlwind visit by Donald Trump, and what's going on today with Putin there? Thank you, Andres. It's really great to be back on your podcast. I think the interesting thing is this timing, and this timing tells us everything about where Beijing sees itself right now, squarely at the center of high diplomatic action. Trump's visit was his first to Beijing in nearly a decade. The agenda, as we have seen, was ambitious. Trade, Tehran, or technology, Taiwan. However, the summit wrapped up without much breakthrough. And on Iran specifically, the two sides landed on a narrow understanding. One new note from the summit that President Trump said yesterday was that President Xi agreed not to transfer Chinese military equipment to Tehran, and signaled that Trump also signaled that he would use Beijing's influence to push for de-escalation. And they both also agreed in Beijing that the Strait of Hormuz should be open. So this is the kind of agreement where both sides can claim a win, but neither side actually gives up much. And whether any of this survives the next escalation remains another question. Then we just saw the Russian President Putin landed 4 days later, officially for the Russia-China, the 25th anniversary of the so-called the Treaty of Good Neighborliness. But the symbolism of this timing wasn't lost on anyone. I think the two leaders signed more than two cooperation agreements covering from trade to technology and media, and they lean hard into the energy relationship, oil and gas, and mostly they made a point of saying they are aligned on the big questions of international order. President Xi also called the relationship the highest level in history, and Putin told the whole room that the driving force behind economic cooperation in Russia-Chinese relationship is the energy sector. And then, in what was clearly a nod to the Middle East, Russia continues to remain its role as a reliable supplier of resources, while China remains a responsible consumer of these resources. So the translation of all these exchanges and languages in Beijing is, while the U.S. is tied up with the war, the pipelines are still running. Xi also struck a more measured note publicly in his meeting with Putin, calling for what Chinese state media describe as a complete cessation of hostility in the Middle East. And he said an early end to the conflict will help reduce disruption to energy supply stability, the smooth flow of industrial and supply chains, and international trade order. So I think it's very worth reading carefully that Xi isn't condemning anyone, and he is framing the war as a logistic problem, bad for supply chain, bad for trade, and all that. And he made the appeal to pitch to the international society that China is this a mediator for the global conflict. So I think just looking all at this together, the back-to-back summit is sending a clear message. Beijing has options, and Beijing wants to remain in the center of this. Thank you, Min. So
I mean, is it weird that on the one hand, uh, Xi Jinping said that Iran is not going to be supplying military equipment, China is not going to be supplying military equipment to Iran, but at the same time, it's going to continue purchasing oil. Like, basically, he has it both ways, or how does that work? Is he Iran's friend or not? Right. It's a great question. China and Iran has long-standing relationship. They signed a comprehensive strategic partnership agreement back in 2021. China promised to invest $400 billion in Iran. Whether it's materialized, we don't know. But I think for Beijing, Beijing is navigating this. Separating its economic and military policies positions. So we can say on the military front, the Chinese state officially refrained from direct arms transfer to avoid the U.S. sanctions against its major financial institutions. But economically, for Beijing, the objective is to avoid direct entanglement in the U.S. Iran conflict, while they do want to preserve the supply chain, energy supply chain, and its strategy in the Middle East. Well, that of course brings up the next question, which is okay, so China is going to keep buying this oil from Iran, but you have the US Navy in the region. Uh, how does that work? How's the oil going to get through if the US clearly is not happy with the passage of naval traffic and oil being transported in that way? Right. This is another very interesting question. There have been many reports and research about this. So what we have learned about this whole oil trade, it runs on a parallel system, a whole alternate set of shipping routes, refineries, payments, rails built specifically to keep the U.S. Financial reach out of the picture, and it comes down to like the three main pieces. And start with the ships. So Iran moves its crude on what people in the industry called the shadow fleet. I'm sure you have heard this term, using older tanks, often unregistered, sometimes flying flags of convenience. The transponders that are supposed to broadcast the ship's location, it's turned off. The tankers meet up in international waters, frequently in South China Sea, and transfer the oil ship to ship. And by the time the crude reaches a Chinese port, it has blended with other cargo, and the paperwork says it came from somewhere else entirely. And then there is the question of who's actually buying. It's not the big state-owned Chinese oil companies. Those firms have global operations and foreign listings, so they have to stay away. And these buyers are independent refineries, the teapots, mostly clustered in a province in China called Shandong. They sell into the Chinese domestic market. They don't touch the dollar system, and they don't have offshore assets for the US to see. And then the money part, the transaction skips the US dollar system and skips SWIFT entirely. A lot of these clears through CIPS, China's own interbank payment system, and settled in renminbi, China's currency. So this is a whole different order of under-table oil trade, Andres. So we used to live in a world where there were two poles, basically Soviet Union at the time, now basically Russia, and the US. And now clearly the reason we're talking today is it looks like a tripolar world where Beijing is the other, leg of this three-legged stool. So how is Russia's role evolving vis-a-vis China, vis-a-vis the Middle East? Because it's an interesting question. So, you know, Trump went to Beijing, Putin went to Beijing. What's shifting? What's changing? How is Russia's role changing? Uh, from my observation, I think Russia's increasing economic isolation from the
West, due to many reasons, and the Ukraine war, of course, has significantly deepened its reliance on China. Putin's visit, it is his 25th visit to China, basically highlight this shift. He didn't go in uh, with the higher hand. And now, with the US military actively engaging the Middle East and closely monitoring the Strait of Hormuz, Russia is trying to presenting itself as a secure overland energy alternative for China. And a central focus of this relationship is about energy, oil, gas, which I think leads Russia having more advantage in the Chinese eyes, more usefulness. And while there are still negotiations about a lot of these energy items and trade, I think the current instability in the Middle East strengthens Moscow's argument for expanding its energy infrastructure and, also making Moscow rethinking its position in this triangle relationship. And how would you assess the relative leverage of the three countries now? And if you take a snapshot today versus a snapshot a month ago or a year ago, basically who's ahead and you know, basically, yeah, well, who's Right. ahead? Andres, I think it's still developing. Like the world has been changing so much, but it looks like Beijing is trying to maintain its strategic flexibility, I would say. And this ongoing conflict in Iran requires the U.S. To expand its military and diplomatic resources in the Middle East, which it it complicates its broader strategy in the Indo-Pacific and also with China. But Trump and Xi are tentatively scheduled to meet three more times this year, at least in September. President Xi is coming to Washington for a return visit. And I think Xi Jinping is also managing Washington through high level dialogues and these economic engagements while keeping Russia close with them as well. So we can see China is utilizing both Trump and Putin's visit to secure its position internationally and also secure its energy supply chain. So it is a very interesting year that we need to keep monitoring the development of these major powers relationship. It is fascinating. It's like each one is trying to play the other two off against each other, and it's a fascinating game to try to understand and watch. And as you said, there will be many more meetings coming up in the course of the year, and yeah, we'll see what the world looks like. Not to mention the outcome of the current Iran war, which is now in its 11th week and is soon going to be at the 3 month mark. And in fact, as of earlier this week, the ceasefire has now lasted longer than the war did until the beginning of April. So, how long the ceasefire will last, how long the war will last, and how all these other countries play into it, that remains to be seen. Thank you, Min. That was really an excellent analysis. And in other news, Yahya, you open up the Jerusalem Post today, and there you are. It's pretty hard to look at media this week and not have your name come up. So you've broken a big story. It's a really big deal, and it's big for Al Hurra and MBN, and it's big in the newsmaking world. Tell us, what did you discover? It involves tunnels, I hear.
شكرا لك أندريس على الاستضافة، وأهلا بك من وبالمتابعين في كل مكان. بطبيعة الحال الأمر الذي قمنا بمتابعته ومعاينته ونقل تقرير إلى المشاهدين الذي كان بالغ الأهمية هي الأجواء في داخل بلدة الخيام، أو بالأحرى الدمار في داخل بلدة الخيام. كان هذا في اليوم الأول، حيث رصدنا من هناك حجم الدمار الهائل الذي ينعكس على حياة السكان بطبيعة الحال. وأثرنا أسئلة أندريس، إذا ما كان بإمكان سكان جنوبي لبنان في هذه المنطقة بالتحديد في منطقة الخيام العودة إلى هناك. أيضا رصدنا النشاطات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، والذي يضيف أنها يعني تتركز هناك بسبب نشاطات حزب الله في المنطقة والتهديدات التي تكون على سكان البلدات الشمالية لإسرائيل. فبالتالي من هذا المنظور، أي دخولنا برفقة الجيش الإسرائيلي عمليا، وهذا لم نخبئه، كان يعني معلنا، دخولنا مع الجيش الإسرائيلي كان يهدف لنقل الصورة من هناك مع طرح الأسئلة التي تهم المشاهد بشأن سكان جنوبي لبنان وتحديدا الخيام مثل ما أسلفنا. لكن من ناحية ثانية أيضا لنعكس القلق الإسرائيلي، أو على الأقل الادعاء الإسرائيلي بشأن القلق من حزب الله. وكانت هنالك عمليا تهديدات من قبل حزب الله واضحة ضد الإسرائيليين، ضد دولة إسرائيل وضد سكان المنطقة الشمالية، فالتهديد كان واضحا. هذا كان في اليوم الأول. في اليوم الثاني أعددنا تقرير من داخل أحد الأنفاق الذي اكتشف هناك. في الواقع نفق يعني من أعمق الأنفاق التي دخلت إليها، وأنا كنت يعني أكثر من مرة في أنفاق، إن كان ذلك في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم على سبيل المثال، في بيت حنون المحاذية ليد مردخاي. وكذلك في عام 2019 أندريس، أنت تذكر بأن الجيش الإسرائيلي قام بعملية لتدمير الأنفاق التي كانت ممتدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وهناك أيضا تجولت في أحد الأنفاق التي كانت في المنطقة. ما يميز يعني النفق الذي كنا فيه في الخيام أنه مركز قيادة وسيطرة، وهناك كانت يعني المكان مقسم لغرف وحجرات يمكن أن نقول، فيها كان مولدات كهرباء، فيها العديد من يعني الأجهزة الضرورية من أجل الاستمرار والبقاء هناك لفترة طويلة. وبطبيعة الحال هذا التقرير مثل ما تفضلت أدى إلى ردود فعل كبيرة في الشرق الأوسط بشكل عام، بالتأكيد في إسرائيل وفي لبنان. البعض اعتبر بأن هذا التقرير يعني يعكس حجم المخاطر التي يقوم بها حزب الله. آخرون اعتبروا بأن هذا التقرير يعني منحاز لإسرائيل، رغم أن هذه الادعاءات تبدو لي واهنة بعض الشيء، باعتبار أنه في اليوم الذي سبق كنا قد تحدثنا عن قصور الجيش الإسرائيلي في منع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. فهذا يدل على أننا نتتبع الحقيقة في قناة الحرة، وهذا أيضا يعكس الاهتمام البالغ الذي كان للمشاهدين في هنا في إسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. That's amazing. Tell me a bit more about why this made such big news. Why did this report create the kind of response that it has found in the press? يمكن أن أقولها بجملة بسيطة، أننا نرصد الصورة من جميع جوانبها. في قناة الحرة نحن لا نأخذ اللون الأبيض واللون الأسود، نحن ننظر إلى الحدث من كافة جوانبه. وبطبيعة الحال عندما تتحدث عن مثل هذه الأمور، هذا يعني في بعض الأحيان قد تتلقى انتقادات من طرف أو من آخر. ما كان في هذا النفق هو أنه لم تكن هناك ولا أي قناة عربية التي وصلت إلى هناك لتعكس ما الذي يحدث. يعني هذا كان يمكن أن نقول أننا كنا أول قناة تنطق باللغة العربية التي تدخل إلى هناك، والتي تنقل من هناك تقريرين، أحدهما من الخيام والآخر من داخل النفق الذي نتحدث عنه. وبطبيعة الحال مثل هذا الكشف أو مثل هذا العمل الصحفي كان له تأثير، باعتبار أنه لم يكن هناك في السابق مثل ما أسلفت عمل مشابه من إحدى القنوات العربية لأسباب مختلفة. ربما البعض يأخذون منحا معين أو اتجاه معين، آخرون يأخذون اتجاه للطرف الآخر.
ما نقوم به في قناة الحرة هو عكس الصورة على كافة جوانبها. في بعض الأحيان تكون هذه الصورة ملائمة للإسرائيليين أكثر، في بعض الأحيان تكون ملائمة للبنانيين أكثر، في بعض الأحيان لفريق كذا أو فريق كذا، لكن في نهاية المطاف نحن ننحاز لأمر واحد وهو الحقيقة، وهذا ما قمنا به من خلال هذا العمل الصحفي. وبالتالي كان هنالك ردود الفعل مثل ما تفضلت. Everybody loves tunnels and secret tunnels and so on. Can you tell us a bit about the use of tunnels? Obviously, tunnels have been found in Gaza. Tunnels seem to be an important thing. And I'm going to ask you in a moment, Min, as well about tunnels. Tell us a bit, Yahya, about the role of tunnels in Lebanon and the use of tunnels by Hezbollah. Is it a big thing historically? جميل، سؤال جميل جدا. في الواقع لا أعرف إذا الجميع يحب الإنفاق، لكن بكل تأكيد هذا يمكن أن نقول بأنه سلاح استراتيجي اكتشف للمرة الأولى، أو إسرائيل حذرت منه للمرة الأولى فيما يتعلق بقطاع غزة في حرب 2014. كان هنالك تركيز بصورة خاصة على الأنفاق، رغم أن الحديث عن الأنفاق كان قبل ذلك بطبيعة الحال. الأنفاق التي بدأت بتهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، ومن ثم تم تطوير هذه الفكرة لكي يكون هنالك اختراقات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي يعني لنؤكد كم هذا الأمر مهم، اتخذت الحكومة في إسرائيل قرار ببناء جدار تحت أرضي ليمنع دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل. ما حدث في 7 أكتوبر هو أن الفلسطينيين تغلبوا على هذه المسألة، مسألة الأنفاق والدخول الاقتحام إلى البلدات الإسرائيلية والثكنات العسكرية الإسرائيلية كان عن طريق السياج، أي أن سكان غزة استطاعوا وأفلحوا في اقتحام هذا السياج والدخول. فبالتالي الأنفاق كانت تشكل خطر. الحكومة اتخذت قرار بهذا الشأن لبناء جدار تحت أرضي لمنع تسلل الفلسطينيين، لكن هذا لم يجزي نفعا. ذات الشيء أندريس كان في الحدود الشمالية. المختلف هنا أنه في قطاع غزة التربة هي رملية، يعني من السهل أن تحفر في الأرض هناك أنفاق. في المنطقة الشمالية التربة هي صخرية، أي أنك بحاجة إلى معدات مختلفة من أجل حفر هذه الأنفاق، وبالتالي هذا يدل على الاستثمار الكبير الذي كان لمنظمة حزب الله من أجل إنشاء هذه الأنفاق التي نتحدث عنها. وطبعا المخابئ تحت الأرضية مثل ما كنا في بلدة الخيام، هنالك العديد من الأنفاق. لكن اللافت أيضا أنه في خلال حديثنا مع أحد الضباط العسكريين الإسرائيليين سألناه عن أن إذا العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل الآن في جنوبي لبنان هل هذا يعني بأنها ستحبط كافة الأنفاق؟ الإجابة كانت لافتة ويعني مهمة. هو أوضح أنه لا يمكنه تأكيد ذلك، لأنه لا يمكن معرفة إذا العملية العسكرية أحبطت كل هذه الأنفاق، ما يثير مخاوف جديدة لدى السكان في إسرائيل من أن تكون هنالك محاولة تسلل في جنوبي لبنان. وربما هذا أيضا يفسر من المنظور الإسرائيلي بطبيعة الحال محاولات إسرائيل لتدمير القرى، الذي يعد في بعض الأحيان بأنه جريمة حرب، تدمير القرى على طول الحدود مع إسرائيل. Yeah, the future of the tunnels is an interesting question. I want to ask you, Min, tunnels, they've been a big deal in Chinese history, in recent Chinese history as well. I'm curious, since we have you here with us today. Can you tell us a bit about that? Yeah, I mean, first, yeah, it was really a good and important story to cover, and everybody's fascinated by tunnels, especially in conflicts and war times. Similarly, in Chinese history, there are famous tunnels too. The Communist Party has used tunnels to fight the war in World War II against Japan. Also, with the Civil War inside China, there were tunnels in different provinces that were digged for escape routes, and there are body traps, water traps, and also the CCP even made a propaganda movie in 1965. It's called Tunnel Warfare,
and it was supposedly to be one of the most watched movies in Chinese history. And that's in China. And we also know, even between South Korea and North Korea, there have been many stories about how the tunnel was digged and people were able to went through those tunnels, at least from the north side to get to the south. There's always this conspiracy theories and stories about them. Fascinating. So back to you, في Yahya. الواقع إذا يسمح لي أندريس، يعني فيما يتعلق في الصين ليست فقط الخنادق والأنفاق يعني التي اشتهرت بها، أيضا سور الصين العظيم المعروف الذي يعني يحيط بكيلومترات طويلة في منطقة الصين. فبكل تأكيد هذا أيضا جزء الذي يمكن أن نقول بأنه اقتبسته إسرائيل، باعتبار أنها أنشأت أيضا جدران حولها. أحد أبرز هذه الجدران أو الأسيجة التي أقامتها بين إسرائيل وبين مصر، والآن تريد إقامة جدار مماثل بينها وبين الأردن على طول الحدود الشرقية. I want to ask you, Yahya, looking back now, Lebanon, Hezbollah, pagers, now the war, the effect of the war on Lebanon with Israel going in. Can you tell us about the relationship now between Hezbollah and Iran? How has it changed after almost 3 months of war, and Iran is on the defensive, it's being attacked? How long can Iran support Hezbollah? Can Hezbollah support itself? Can it live without support from Iran? Can it be independent? Or is it just part of Iranian foreign policy? سؤال هام جدا، لأن إسرائيل ركزت في ضرباتها في الفترة الماضية على جمعية القرض الحسن الذي يقوم بتمويل حزب الله وإدخال الأموال له بطريقة أو بأخرى أيضا من خارج لبنان. الآن فيما يتعلق بالعلاقة بين حزب الله وبين إيران، دعني هنا أتطرق إلى التقرير الذي وضعه INSS معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الذي تحدث فيه عن أنه يعني لا تزال هنالك مساعي إيرانية لتمويل حزب الله وأيضا تهريب الأسلحة له، حتى بعد الضربات الأخيرة التي كانت ضد إيران من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة. إيران تحاول استعادة خطوط الإمداد لداخل حزب الله ولدعمه من الناحية المادية ومن الناحية العسكرية. فبالتالي هذا التقرير الذي وضعه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يؤكد على ضرورة الشرط الإسرائيلي الذي كان قد تحدث عنه بنيامين نتنياهو، وهو وقف دعم المنظمات الإرهابية أو التي وصفها بالإرهابية والتي تدور في فلك إيران، بين حزب الله، بينها الميليشيات في داخل العراق، بين الحوثيين ومنظمات أخرى. فبالتالي هذه نقطة هامة. لكن أيضا المسألة هنا أندريس، وهذه نقطة أيضا لا تقل أهمية، هي الاعتبارات السياسية في داخل إسرائيل. كما تعرف جيدا أن القرارات التي تتخذ من قبل إسرائيل هي ليست قرارات، في بعض الأحيان ليست قرارات موضوعية، وإنما أيضا لها أسباب سياسية. هذا ما يقوله مراقبون وأيضا ما يكشف بين الحين والآخر. فبالتالي الحرب التي تخوضها إسرائيل في داخل لبنان في بعض الأحيان يكون لها اعتبارات سياسية، وهذا ما يجعل يعني شكوك حول القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية. لكن التهديد لا يزال قائما، حزب الله لا تزال قائمة رغم أنه تلقى ضربات قوية جدا، رغم أن يعني مخزون الأسلحة تلقى ضربات كبيرة وتم تدمير حوالي 90% منه مثل ما يقول المسؤولون في إسرائيل، لكن 10% كافية أيضا من أجل أن تهدد البلدات الشمالية لإسرائيل، وبالتأكيد هذا أيضا يعود بالضرر إلى السكان اللبنانيين. اللافت أيضا أنه في بعض الأحيان يتحدث يعني بعض اللبنانيين بأن نشاط حزب الله يأتي لحماية السكان في داخل الأراضي اللبنانية. هذه الرواية معكوسة في إسرائيل، بمعنى آخر إسرائيل تقول إنها تقوم بهذه العمليات بسبب تسلح حزب الله. فبالتالي هنالك حلقة مفرغة التي يدور فيها الطرفان الإسرائيلي وحزب الله في لبنان. It's interesting
what looks like a war between the US and Israel on the one side and Iran on the other, what I'm enjoying in this conversation is picking apart how other countries are involved in so many different ways, other forces that we think it's US and Israel versus Iran, but then you have China and you have Russia. And from you, Yehia, we have Israel and Hezbollah, the population of Lebanon, which you've brought up. It's just fascinating. It can look like one thing, a very simple thing, and it is very big and very complex. I want to thank you both for making it a lot clearer today. This has been a fascinating half hour together with you. I want to thank you, Yehia, Chief Correspondent, Yehia Kassim, Chief Correspondent for MBN in Israel, Min Mitchell, the China editor for MBN. I want to thank you both. Hopefully we'll talk again soon. Thank you very much.